ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಳ್ತನ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಬೆಸ್ಕಾಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೆವನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಯ್ಯ ಎಲ್ಲಯ್ಯ ಆಕಾಶ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಸು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡು. ಇವನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಇವನು ಮಾಡಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸು ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಕೂಲನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜೀಪ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Issues that are faced by cutting edge staff, especially in respect of relationship between them and the senior officers. Certainly it wanted a program to be undertaken as desired by the managing director, Mr. Tushar Girinath. There had been criticism of our way of procuring the things, way of installing the things, and the high-handedness of the management at each level. This organization, which has of course a very huge 10,000 strong workforce, and it's a public utility where our linemen, meter reader, etc. are day-to-day interacting with the consumers, and consumer satisfaction is of the prime importance. I found that the morale of our cutting-edge staff and the officers both were slightly at a lower, it was at the lower end, and the customers were also complaining about deficiencies in our services. So we decided a 3-stage process. As an IS officer, I attended the course organized by Initiatives of Change Asia Plateau way back in 2006. I tried to see that my workforce and my lower, upper and middle management is exposed to these ideals propagated by Initiatives of Change Asia Plateau. Initiatives of Change is an international organization. Mr. Frank Bookman, the originator of moral rearmament, visited India in the 1960s and inspired a large number of people in India to start a similar sort of movement in our country. Our training programs are basically on human development because we feel that unless you can develop the individual as a human being, merely giving him knowledge inputs is not necessarily going to achieve the result. Happiness is like energy. It can neither be created nor destroyed. Hence the phrase, finding happiness. Now, the question is, where can we find happiness? The happiness is in my own hands, my self-esteem, my competences, my relationships, my attitude for giving, and finally all these 4 will give me the freedom of whatever I want to do, whichever way I want to do. We know that happiness is a result of our actions, and most of our actions are performed using our hands. Here participants are made to realize the concept and process of finding happiness within their own hands with simple hands-on activities. ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಸುಖ ಇದೆ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.
ಇದು ಕೊಡುವುದು, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಆತ್ಮಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. Masks are deceitful and evasive, concealing one's true self and portraying a false persona. Masks can be feelings displayed or habits one has developed. This set of activities involves the task of unmasking and revealing the true essence and beauty within every person. Mukhwada is a very effective process of unmasking oneself, because it's very essential for us to create that possibility right away, wherein the person starts looking within himself and also being able to see that those whatever he's seeing within himself are something which is undesirable issues. Everybody has got habits. Everybody has got in them issues that they would not like to talk about. And when we sat down thinking at the table and said, how can we bring out a process which would be non-threatening to them and yet make them think, make them look inward and see what's inside. Mukhwada was designed as a glass with flowers, very beautifully decorated. And when we started removing the decoration one by one, what it meant was for us to look inside. For each individual sitting in our program to look inside and say, what am I going to find inside me? Oh wow! Gutka. People found butts of cigarettes, people found caps of alcohol, people found packets of gutka, and they said, yes, this is in me. And when it was brought out to them in a very non-threatening way, in a very friendly environment, which was very jovial, combined with the information given to them in medicine and the awareness, it took them by jolt, and people said, I want to give up these habits. Help me do that. Realization is instant. This effective to the extent that participants volunteered to quit harmful habits and spend the same time and money with their families. And more or less at the end of half an hour, 1 hour of this process, they come out and talk that yes, I am that person who is affected by this particular habit or this particular problem, and then they are willing to even come and commit that yes, this is the area where I am going to change myself. ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ತಿಳಿದೇನೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ದುರಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ದುರಾಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗ ಕೋಪದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಲೋ ಕೋಪ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮೈಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕೋಪ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚೀಫ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಕುಡಿದು ನಾನು ತುಂಬ ಕುಡಿದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರಾ ಅವರು ಇದು ಜೊತೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಾಜು ಎಂಬ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ. ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಇರಿಸು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಂಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಧಾರೆ 1, 2, 3 ಸರಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಹೇಳಿದನಿಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಹಗಲೊತ್ತು ಕುಡಿದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ದೊಡ್ಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮನೇಲಿ ಮಂಚ ಗಿಂಚ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್.